mugie na mutarariko mwega wi muoyo ona wi kaburi-ini Jesu agiuka kugira kanitha no ukurio kaume mbirira nyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o amwambĩrĩrio nginyagia wa gatano wana ciahanda thaa 11 cia rũcinĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV Murata wa Ngai. Nego kuria kiuria hihi ngoro yaku ni thereire ngoro yakwa ta uria ngoro yakwa ithereire ngoro yaku ona nie nigukuria kingi hihi wanekwira mwendo waku kana mwendo waku agagwikuira mwekire atia kana mwatikire action iriku nigetha wendo wanyu ucoke uria wari kiambiriria. Nyitanagira na nie mutungatiri Evans Karanja na nie mutarani Jeni Wasege thiini wa tabarĩra ya mwĩkũĩrwo o muthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaini o gũkũ kwa Murata wa Ngai TV nitugie kariko. Mugikuyu augaga ndugu nĩ makinya maria turenda mambĩrĩrie o wega gũkũ kwa Murata wa Ngai TV woka nĩ mohoro. Walimu tayari mimi nimepanga walimu, tumeajiri walimu 76,000. Those were not demonstrations. That was theft. Haha tũrĩ maigagĩrĩra ratiri-inĩ tukahinya maria marahanĩka hatarĩ kuogora ona kururia cumbĩ. Kalonzo atapisha baadaye. Sisi sio wajinga tukiwa wamevu. Hakuna mtu atatundanganya kwenda kona tutoke kwa serikali. Makiria ma uguoka ni uteti. Tulipigia Rais William Ruto. Tulijua yeye si Mkikuyu, lakini kwa sababu sisi ni wazalendo na ni wa Kenya, tukampigia kura. Wojoria. Trade between Kenya and US is crucial and critical. US is, I would say, our 4th or 5th largest market in terms of export. Uthi na utongoria wa bururi. In all the other arms of government, there must be concerted effort in regards to the existential threats that we have in our economy. Honorable Speaker, one of them is debt. Ona mathako. Garnacho's cross. Tuli makiragira o haha thiini wa metha-inĩ itũ ya mohoro thiini wa mutambo waku wendete wa Murata wa Ngai TV kuma ng'ongo na ng'ongo haria rũthiomi rũrũ rwahunja. Eno ni Murata wa Ngai TV. Nĩndakũgeithia mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV nĩ hwaĩ-inĩ mwega cirĩkĩtie kwĩhanda wega thaa 3 cia hwaĩ-inĩ ngakĩhoka nĩ gwagĩtindia thayũ na nĩ ndatindia thayũ tukĩrĩ na mũciri wa Mwangi tuoka haha nĩ tumakarĩko atĩ nĩ tũgũka nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia Kenya ngĩgũtereba njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Horo nĩguo cio nĩ ciacemania nĩ thaa 3 reke twamũkĩre matemo maria tukuharĩrĩirie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Almost about 400 million is on interest that has been accruing for since the time of the defunct county government. Ndogamano ya magavana na maseneta gũthiĩ na mbere. They are tear gassing you in church or killing you with thirst and hunger in the north. At the same time, the leaders of northern Kenya who cannot account for Kenya shillings 1 trillion since devolution in 2013 are quiet. Na ng'aragu kwĩhĩrĩria rũgongo rwa bũrũri will gain simple
affordable, and convenient access to investments in shares, in bonds, and other products listed on the Nairobi Securities Exchange. Na President William Ruto kuruguria mufango wa kuonjorithia wa ZD Trader. Na bũrũri wothe ũkirĩte kimohoro marekererio gũkũ kwa Murata Ngai TV tukimahũra shafi. Speaker wa bunge ya Senate Amson Akingi nĩũrĩtie kũgie na mĩario gatagatĩ ka magavana na maseneta muoroto arĩ kũnina njatũkano ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana gatagatĩ ka wabici cicere kaunti-inĩ ĩmwe. Maya meumirĩtio rĩrĩ gavana wa kaunti ya Narok Ole Ntutu ekinyirie mbere ya Senate na gũthũrima mahũthĩro ma kaunti gũkũ magavana makiheana mukana kwa gwikinyia kana kweheana nigetha gwithemana na cikaro ici. The interest that you inherited from the previous administration, because I think this 1.9 billion, and maybe you can tell us what percentage of it is actual contribution vis-a-vis the interest and the penalties. Governor? Thank you, Chair. I want to confirm to you that the total amount you see 1.9, almost about 400 million is on interest that has been accruing for since the time of the defunct county councils, and partly the last 10 years. But as Senator for Narok has just asked whether we are engaging, indeed we are. We are having talks with the three funds so that they can waive away the interest. That will mean that if they can remove about 400 million Kenya shilling here, you can see that it will be owing about 600. And that is a figure that we can settle within the next 2 financial years. No. And on the issue of remittance, we are indeed on time. We remit all our dues when we are paying the salary. Every 26th month of the month, when salaries are paid, we remit the. Thengia ya mubango wa urigiti wa SHA guthie na mbere gukura uyu mubango uyu ni uremetwo guteithĩrĩria Kenya uria wathĩrĩirio wagi wa mbeca na gucererwo kwa marĩhi mathibitarĩ-inĩ ni imwe ya mĩhĩnga ĩrĩa ĩgũmĩire mubango uyu. Maya mothe macũngĩrĩirie a Kenya kwaga kwamũkĩra motungata na kũrĩha mbeca iria SHA yaremirwo kũrĩha gũkũ mathibitarĩ-inĩ mamwe makĩheranĩra na mubango uyu. Twamũkĩre riboti ĩno. Yes, this package is quite ambitious and expensive. And no doubt, obviously, this raises certain risks. If you have such an ambitious package that outpaces the finances that we have as a country, and we've seen funding gaps, so I've taken you through each of the three, and also the ability of the system to manage this. If those two are outpaced by this ambition, then obviously that would raise certain risk. And that's what we have in. The main complaints that you get, particularly from private health facilities, is that the tariffs do not reflect the real cost of service. So that has been mentioned with regard to optical services, dental services. Tariffs are actually standardized, ignoring variations by facility, by location, patient volume, and case. So facilities have different volumes. And so that obviously means that the costing is different from one that has a lower volume. Case loads may also vary. So Nake President William Ruto nĩarugũrĩtie mũbango wa kuonjorithia ũrĩa ũretwo ZD Trader na ũrĩa ũkũhe a Kenya mweke wa kũgũra shares cia kambuni ya Safaricom na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe mũtambo-inĩ wa M-Pesa. Nĩ mũbango ũkũrehe ũthiũ mwerũ harĩ ũgũri wa shares amu hatirĩ koragwo na ngũrani ya arĩa matarĩ hotaga kũgũra na arĩa maragũra. Seamless integration of stock trading into the M-Pesa platform. Millions of Kenyans, especially our young people and women, will gain simple, affordable, and convenient access to investments in shares, in bonds, and other products listed on the Nairobi Securities Exchange, placing the tools of ownership
and growth directly into their hands. You know, standing here today, when I had a conversation in these capital markets in 2023, I did ask the Nairobi Securities Exchange and the capital markets fraternity, including our friend Safaricom, that it is important for us to democratize these capital markets and demystify the purchasing of shares. For a very long time, it looked a very complicated process. CDS account, brokers in between, and everything along the journey. And I did ask that it is important for us to find a mechanism where citizens, from the comfort of their phones, they can be able to buy shares and trade at the capital markets. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni orĩtie thirikari kwanĩrĩra ng'aragu ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere rũgongo rwa bũrũri ta ũgwati wa gĩbũrũri gũkũ akiuga aikari a rũgongo rwa bũrũri nĩ marabatara ũteithio wa naihenya. Makĩria nĩokĩrĩire atongoria a rũgongo rwa bũrũri akiuga nĩo magĩrĩirwo gũkuithio mũrigo nĩ mathĩna marĩa magũmĩire gĩcigo gĩkĩ. In an expose recently, the Office of the Deputy President spent 338 million on private jets, chartered airplanes and choppers. Aden Duale's Shah business lost 11 billion Kenya shillings. This government does not take human life seriously. For a young man in Kenya, if they are not killing you in the streets, they are tear gassing you in church or killing you with thirst and hunger in the north. At the same time, the leaders of northern Kenya, who cannot account for Kenya shillings 1 trillion since devolution in 2013, are quiet and enjoying luxury in Nairobi, as their people in the north continue to suffer from hunger. Tukimulika riboti ingĩ nĩ atĩ maabitha a borithi kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ mahũthĩrire ndogo ya gũita maithori kũgayũkania aikari a Kĩanjogu mwena wa Mathira arĩa marokire kũrũrũngana makĩregana na njũragano ya mwana ũretwo Chantel wa Rũgũrũ ũrĩa worire na araga kuma mũthenya wa Jumamothi ĩrĩa ĩrĩga kũhĩtũka. Hakĩrĩ ũguo aikari nĩ macinire nyũmba ya mwĩkũrũ na wa njũragano ĩno gũkũ ciĩko ta ici igĩkũmithio. Tukitafuta in the compound tukampata in the pit latrine where she had been stabbed, and upon recovering the body we found she had been cut into 2 pieces, brutally murdered. Tunashindwa, kwani watoto tutapeleka wapi? Sasa ni Chantel, tulikuwa na mwingine. Sasa tunashindwa, kwani nyinyi wanaume tutapeleka wasichana wapi? Hatutazaa wasichana. Tukizaa wasichana tunakuwa na ndugu. Ni askari. Askari wanatufuruga, wametupiga na tia. Tunataka huyo kijana mwenye alifanya hiyo mambo tumuone, tupate haki ya mtoto. Hii ni mbaya sana hizi. Yaani imefika mahali mpaka tia gazi watu wanarushiwa mpaka hii. Risasi, like bullet. Nataka kuuliza hii serikali, mnataka kuua watoto wetu mpaka lini? We need justice. We need what? Justice. We need what? Justice. Kwekinyana na riboti mwiroreri ni ya kaunti ya Nyeri mwena wa Kĩanjogu. Riboti yo itoekanya tabetikirie oro hanini ni turacokereria na riboti ingĩ nyingĩ. Eno ni Murata wa Ngai TV.
nayo 11 ikuga atiriri, nake Jesu agita aruto ake 12 hakuhi nake akimahe uhoti wa kuingata ngoma ona wa kuhonia mirimo ya mithemba yothe ona wonje wothe. Riu Theophilus TV imwe kwa imwe turakumemerekeria tabarira ya Jambo Radio thiini wa rugendo rwa atomo kuma bururi-ini wa USA. Twiho thiini wa kigongona-ini kia Ngai, twiho thiini wa gataru-ini gaka tunengereirio ni Jambo Radio. Mwe karibu sana na muigue muiganire ni tondu wa Mwathani. Ithanduku riri ria uira rikerekererio moko-ini ma Jakubu agituika maitho ma kuonera atumo maundu maria mari thiini muno na maundu maria mari makoretwo me maritu muno, no Jakubu akimariria na mĩario mĩhoreru, ciuria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tukamurika atumo aya gwata ona wira uria marutaga. Ayahudi mari andu aingi muno marigicĩirie ndirica. Kiugo kia Ngai kiugaga magitumuka makiuga, magitumura kanua kao makiuga aya ni kurio maritwo ni njohi. Nake Petro agika atia akigia na roho wa kwarahuka akiuga ariu na ithe witu, ona ko ni muraigwa tukiaria miaririe ya o mundu mwaririe wakwa, o mundu mwaririe wakwa uri ona korwo ni kurio turitwo ri ni thaa ithatu kuria njohi ikiendagio gutakire kuhingura, kuria butha ciendagio gutakire kuhingura, kuria mung'ari wendagio gutakire kuhingure, irabu-ini gutakire kuhingure. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Uyu wothe ni wira wa atumo. Oroho tukona hindi ciothe ati Jesu ndakenagio ni mithiire ya atumo ake, no ni amenyagirira mithiire yao na njira ya kumahoera kuri ithe na kumahe kionereria kiega. Andu a Ngai riria muguthie kuhunjia ri mutigathiage papa. Tarora arutwo aria 70 mahundukire makenete, niguo kiugo kiuga thiini wa ibuku ria Luka 11 magithie makira Mwathani ithui papa twahunjia kuu daimono ndakwira andu megukomaga thi ni ciathika ni ithui cigutua na igatwitigira, no ciathika ni ithui niki ni tondu wa ritwa riaku. Jesu akimera ndona Saitani ahiuka ta ruheni oimite iguru akagwa thi. Tigai gukena tondu daimono ni ciathika ni inyui, no indikenai ni tondu maritwa manyu ni mandikitwo ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene. Akimatara anyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wetatu niguo Wednesday wona ciehanda thaa 9:30 cia hwaini o guku mitambo-ini ya Theophilus TV. Murata wa Ngai giaga giathi na ithui na Ngai mutura moyo arokurathima. Eno ni Murata wa Ngai TV. Nitacokereria mwiroreri wa Murata wa Ngai TV tuthie na mbere na riboti citu. Na murugamiriri munene wa kambuni ya Equity Dr. James Mwangi niarikitie gutaburo ta munene ta umwe wa aria mari muharine wa mbere maundu-ini ma uthii wa na mbere na ukuria wa bururi. Merutanĩria make urugamiriri-ini wa kambuni ino nimo mamuhete mweke itari-ini ria 50 nguthi thiini wa thi. Bengi ya Equity igithie na mbere kuruta mathagu thiini wa gitaru kia Africa kuria iri na arumiriri makiria ma milioni 17. Why we shall succeed in the African Recovery and Resilience Plan is because we are building the next generation of entrepreneurs, the next generation of leaders. 42% of our giving, and we'll see how big the big giving is to young people. Wings to Fly, a RIMU program. Equity Leadership Program follows with 30. So what does it mean? It means 80% of our spending
in the foundation is building. Tugithii na mbere nĩ atĩ thengi wa kũremwo kũingĩra thukuru-inĩ nĩ wagi wa mbeca, mwanake ũmwe kuma kaunti ya Wajir nĩ ateithĩtie mũingĩ matũũra-inĩ na kwamũkĩra mathomo kũrĩ ciana gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ona gũtuĩka Hajir Ibrahim ndathomeire warimũ, wendi wake wa kwenda kwamũkĩra gĩthomo nĩguo ũmũhete wendo wa gũthomithia ciana ona kwandĩka mabuku, gũkũ akiuga nĩguo egũkorwo agĩkinyanĩria kĩoneki gĩake. Na hamu nyingi ya zaidi ya kufanya udaktari, na nilipata changamoto nyingi kusoma tangu nikiwa kiduchu. Katika shule yangu ya upili nililipiwa na naibu wa governor wa former Wajir ambaye anaitwa Ahmed Wer, ambaye alikamilisha karo yangu ya shule ya upili kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Na mshukuru, shukrani za dhati zimfikie popote alipo. Nami baada ya kumaliza shule sikupata mwenye anaweza kunisaidia kujiunga na shule ya upili chuo kikuu. Ajir comes from a very humble background and is a very intelligent and very bright student, and I believe whatever gift is given to Ajir is welcomed. As his principal from Form 1 to Form 4, he has been very highly disciplined student. Inspired by the bold decisions the president made when he came to the State House, he started by reforming the old cultures in Kenya into more recent and developed things. As I mentioned earlier, the health sector, the education sector, and also the youth empowerment. They empower the youth and transform them into entrepreneurs. That has inspired me a lot. Whatever we give to Hajir Ibrahim is not a loss to this nation. It is a gain to this nation. Tũgũthũkia kaunti ya Kirinyaga tũnyitanĩre na mũthuri T Gĩchĩra. Mweri wa kerĩ o mwaka ũkoragwo arĩ mweri wa kũmũrĩka mĩrimũ ya ngoro ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ thĩna mũnene kũrĩ Akenya. No nĩ kumana na mũrigo mũritũ wa ngarama ya ũrigitani, kuona bũrũri wa Kenya ndũrĩ ũrakinya gĩkĩro-inĩ kĩa kũrigita mũrimũ ũyũ. Itũra-inĩ rĩa Mũkandũ ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga kwa ihinda rĩa mĩeri 8, Agnes Wanjiru akoretwo agĩthiũrũrũka na mwana wake mathibitarĩ-inĩ mathibitarĩ-inĩ mothe ũrĩa ũkoretwo na thĩna wa kũhingana mĩkiha ya ngoro, no mbeca iria marendekana ikoretwo arĩ mũhĩnga wa mwana ũyũ kũrigitwo. Mwandĩki witũ wa Mohoro Mũthuri T na riboti makĩria. Mweri wa kerĩ o mwaka ũkoragwo arĩ mweri wa kũmũrĩka mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na ngoro na ĩrĩa ĩkoretwo arĩ thĩna mũnene kũrĩ Akenya na makĩria kũrĩ ciana iria iraciarwo. Nĩ nyina wa kana getagwo Prince Gianni Baraka, karĩa ndagĩire mweri 21 mweri wa kana mwaka-inĩ wa 2025. Mwana ũcio ndamũgĩa nĩ aikirio MBU, gĩtũmi nĩ tondũ aciarirwo ena atanĩte mburu, matende na ngunyo. No ngarama nene ya kũrigita mũrimũ ũyũ ĩkoretwo arĩ thĩna mũnene kũrĩ makiri ma Akenya, kuona bũrũri wa Kenya ndũrĩ ũrakinya gĩkĩro-inĩ gĩa kũrigita mũrimũ ũyũ. Andũ aingĩ makoretwo magĩthiĩ kwetha ũtungata wa morigitani na nja wa bũrũri. Ndagĩtarĩ ũcio wamwonire etagwo Dr. Naomi Gachara, rĩrĩa anjĩrire rĩu mwana ũcio mĩkiha ũguo mburokete, gũtirĩ macini ingĩburokera gũkũ Kenya, so akĩtwĩra rĩu no tũthire direct tũthiĩ India. Itũra-inĩ rĩa Mũkandũ ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga o mũthenya aikari mekinyagia mũciĩ-inĩ ũyũ wa Agnes Wanjiru nĩguo gwĩcũrania ũrĩa megũteithania nake kũrigita mwana wake. Nĩtũkoretwo na thabarĩ nditũ ya mwana ũyũ tondũ kuma rĩrĩa twamenyire ena mathĩna
nitugeretie kuhang'ana mbeca tukageria gwita kamite tukageria gwika harambe no mbeca itire iratuika cia kuigana. Kwa ibinda rĩa mĩeri 8 Wanjiru akoretwo agĩthiũrũrũka na mwana wake mathibitarĩ-inĩ ngũrani kuona aciarirwo ngothi yake pamwe na ciara cigĩcenjia rangi. Ndame thibitarĩ ingi koguo nĩrĩo ndathire Karatina General. Ndathi General ndakora ndagĩtarĩ wa ciana nĩrĩo amuthikĩrĩirie ngoro amũrora ambirie akiona ngunyo ciake nĩ itanĩte mburu na lips na tongue ciothe rũrĩmĩ na mĩromo ciothe ciarĩ mburu. Koguo agĩsuspect ndaiguire amĩta cyanosis akĩnjĩra mburu ĩno ĩronania ta kũndũ mwana ũcio na thĩna lakini reke tũmũthikĩrĩrie ngoro akĩmũthikĩrĩria ngoro amuthikĩrĩria ngoro nĩrĩo ndaiguire njĩra ĩna mama nĩ ĩrang'orota. Na thutha wa gũtwarwo thibitarĩ-inĩ akĩhũrwo mbica akĩonekana mĩkiha yake ya ngoro nĩ yabinganĩte na agakorwo na thĩna wa kũbubia. Agĩkwo eko nĩrĩo yonanirie mĩkiha yake ĩrĩa ĩrutaga thakame ngoro gũtwara mahũri-inĩ yothe aciarĩtwo mũhinganu. Nĩguo mwana ũyũ acokererie ũgima wake wa mwĩrĩ no nginya ekwo operation ya mĩkiha kuona bĩndĩ ĩrĩa ehirwo no ekĩrirwo rĩera-inĩ rĩa oxygen. Nĩerĩgĩte kũrwara kĩndũ last week nĩ arwarire akĩnyitĩka kĩaga rĩera ngĩmũtwara kĩrũgũ ya General agĩthiĩ na agĩkĩra oxygen yake yarĩ 30 hena ite yathomaga nĩ 30. Mũrigo mũritũ wa ngarama ya mwana ũyũ kũrigitwo nĩguo ũkoretwo arĩ mũbĩnga mũnene kũrĩ bamĩrĩ ĩno kuona operation ya mbere mwana ũyũ agekĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Mata acoke atwarwo bũrũri-inĩ wa India makĩendekana ciringi mirioni 3.6. Ũcio agĩtwĩra no gekĩrwo surgery ĩmwe kĩro gũkũ kuna gatiubu abatiĩ gwĩkĩrwo gashanti abatiĩ gwĩkĩrwo nĩgetha kamũteithie thakame gũkinyĩra mahũri ahote kũgĩa na oxygen enough. Tucoke twarĩkia hau ĩyo tũkĩrwo ĩgũ cost 1.2 billion. Tucoke twarĩkia hau tũthiĩ India nakuo tũthiĩ rĩu nĩgetha tũthiĩ twanĩmbũra okorwo tũmĩkiha tũrĩa tũrutwo gatiubu kau ekũ insert na tucoke tũthingĩrwo irima rĩrĩa rĩnene na yagĩtwĩre ĩgũ cost 2.5 so toto tũkarequire 3.7. Magĩtarĩria ũrĩa makoretwo makĩnyitanĩra na bamĩrĩ ĩno o mweri magĩtabania harambĩ no mũrigo ũyũ no mũritũ. Tũronire twambĩrĩrie gũthiĩ makanitha-inĩ na nĩmo tũrambĩrĩirie gũthiĩ nĩgetha tũkona kana no tuone mũndũ wa wendi mwega atũhe o kĩndũ o kĩrĩa angĩtũhea na still tũtirĩ tũraigania mbeca tondũ mbeca icio nĩ nyingĩ mũno. Rũrũ nĩ rũgano rũrĩa bamĩrĩ nyingĩ ikoretwo ikĩgerera. Niĩ ndirĩ wĩra na ndĩ single koguo rĩu harĩa tũkinyĩte mbeca nĩ ciagĩte itirĩ irakinya nginya kuota ona ici cia mbere koguo niĩ ũrĩa ingĩhoya nĩ andũ ma wendi mwega mũndeithĩrĩrie nĩgetha kana kau gathondeko twambe tũthiĩ o ya mbere tweretwo twathiĩ o ya mbere tũgũikara kĩndũ tũkũhirwo karonda kau ka mbere tũcoke rĩu nĩgetha tũthiĩ India nĩgetha gekwo ĩngĩ ya kerĩ. Bandũ-inĩ ba Murata wa Ngai TV kuma kaunti ya Kirinyaga Njĩtagwo Mũthuri T Gĩcĩra. Nĩ ngatho Mũthuri T na riboti ĩyo na bamĩrĩ ĩyo andũ endi mwega no makorwo makĩmĩteithĩrĩria nĩgetha kana kau kone ũrigiti ũrĩa ũgĩbatiĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na atĩ bamĩrĩ ĩngĩ ĩmwe kuma gĩcigo-inĩ kĩa Riachogu Bamachoge kaunti-inĩ ya Gĩthii nĩ ĩrarĩrĩra thirikari mateithie thutha wa mwana wao gũkuĩra bũrũri-inĩ wa Dubai na ũrĩa nĩ wa mĩaka 28. Rĩu bamĩrĩ no yugĩte nĩ yagĩte mbeca cia kũrehe mwĩrĩ ũyũ wao bũrũri-inĩ nĩguo ũkorwo ũkĩhurũkio gũkũ makĩhoya gũteithio kwaurwo mũrigo ũyũ ciande-inĩ nĩgetha makorwo na thayũ wa ngoro na mahote gũcakaya na nĩgetha mahone gĩkuũ kĩa mwana wao. Karibu miezi miwili na sisi tulipokea hii habari kwamba amegonjeka sotiri na ameaga. Watu wa kijiji wanakuja
hakuna pesa, wanachanga 200, 100, hakuna pesa. Sitamufikia hapa. Tusaidie, marafiki nisaidie. Tafadhali nisaidie serikali. Mimi ni bibi ya Frasa Udachi. Alienda Dubai kututafutia riziki. Bahati mbaya ameenda ametuacha. Niacha watoto 2. Naomba usaidizi. Na kumanagia na ripoti hiyo igutuheo kanya rigi twambe tuikerio hanini tu tugicokereria tuguka na ripoti ciĩgiĩ mathako tugathi kuraya thina mbere na kwirorera. Eno ni Murata wa Ngai TV. Nima kwiragwo murimi tiwe murei tondu murimi arimaga akahonia nda yake akahonia andu ake na agacoka akahonia bururi. Ino ni tabarira ya murimi njorua ikungi ni guku kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika. Ririkana kurima ni kwiyenda. Oroshini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande tukanyitanira na ataramu ateti hamwe na atongoria tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bũrũri tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagira nani Muciri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya racũriai imwe nĩtũcemanagie. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24 Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩ rĩroka ona ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho. Nĩkĩo Murata wa Ngai TV tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ndia-inĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano ciĩhanda wega thaa 4 cia rũcinĩ oro nginyagia thaa 6 cia mĩaraho ũkĩreherwo nĩ niĩ mũtungatĩri Bethi wa John. Nĩtũgĩe kĩrĩko gĩa gũthathayagia Ngai kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ twĩ hamwe.